We are at Namyangju at Yeon's Bong-Woori kimchi farm. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 네. Let me briefly explain about kimchi. Kimchi is Korea's national dish, and kimchi can be categorized by main ingredients, regions, or seasons. And there are over 180 different types of kimchi. And the most common kimchi is 배추 kimchi, which is cabbage kimchi. So for today, we're going to, Chef Lee Ha-yeon is going to demonstrate, show us 3 different types of kimchi. 첫 번째 백김치부터 소개를 해주시겠어요? 네네네. 네. 김치는 이제 옛날에 고춧가루 들어오기 전에는 저희가 백김치를 많이 먹었거든요. 근데 지금 담그는 백김치는 옛날에 궁중에서 아니면 또 방가에서 그런 백김치를 보여드리겠습니다. So before red pepper flake came into Korea, until 18th century, people used to have white kimchi. So this is the kimchi that has a long history. So she's going to first cut the radish, daikon. 채 썰 건가요? 네. 네. 곱게. She's going finely minced the radish. Okay. So sliced daikon. 백김치는 좀 곱게 썰어야 예뻐요. So to make, we're making white kimchi, 백김치, and the preparation needs to be very, she's saying that you need to concentrate because everything, the ingredients needs to be finely minced or julienned because the red pepper flake doesn't cover, you can easily see all the ingredients. And then is Asian pear. 한국의 김치에 과일이 들어가는데 네. 그 과일 중에 배가 가장 김치에 잘 어울리는 그런 과일이에요. So Asian pear goes perfect with kimchi, especially white kimchi. Some people like to add sugar to kimchi, but using natural ingredients such as Asian pear makes the food much better and good for you. 아주 고급스러운 향기와 맛이 그렇죠. 계속 우러나요. 네. 똑같이 채를 쓰실 거죠? 네. 네. Same as daikon, you want to julienne the Asian pear. 가져가서 드시라고 좀 이렇게 분들. We have finely julienned dried jujube. 이거는 뭐죠? 이거는 밤. chestnut. 이거는 뭐죠? 이거는 마늘. Garlic and ginger. So everything in a similar size, same shape. 이건 생강. 네, 됐습니다. 이것도 있죠. And 네, this 버섯이에요, black 버섯. ingredient is stone ear mushroom. So it's normally dried. We buy the dry one, get the dry one, soak in water, rehydrate, and then as she's doing, roll it, and then finally julienne them. So this is is used as a garnish for 백김치 to white kimchi because kimchi looks just white. So you have a little bit of red color, which is not spicy, for jujube, and then you have black stone ear mushroom. 네, 그렇게만 보여주시면 될 것 같아요. 네. 오방색을 한국의 전통 네. 색깔인 오방색을 만들어주는 거예요. 네. Also, it will make 5 different colors, which is 오방색, which is very important in Korean cuisine. 그래서 것 같아요. 여기에 네. 다 섞어요. 보면 빨간색 대추, 네. Red jujube, 이거는 마늘, garlic, 이건 생강. ginger. 생강은 조금만 넣어요. So ginger normally half amount of the garlic. Chestnut. 밤이고 네. 그다음에 이제 버섯. And a little bit of black mushroom, stone ear mushroom. In summertime, green onion is fresh, soft and nice, so she's using green onion for today. But during winter time, there's a Korean parsley called minari,
which is green also. You can substitute 미나리 to green onion. 네, 그다음에 이제 크게. 김치는 한국의 어머니들이 김치를 공식이 딱 정해져 있는 거 아니고 네. 그때 계절에 아. 따라 집안에 따라 다르죠. 넣고 빼고 네. 재료를 So there isn't a must recipe for kimchi. Whatever that is in season, you can substitute green onion to minari. So just keep a rule. I mean, in terms of color or amount of the stuffing and so on. 그래서 된 김치 거죠? 담그는 작업은 네. 굉장히 창의적이고 그리고 이렇게 So you need to be very 아이디어를 creative 피날하게 낼 수 있는 to 그런 be a kimchi chef. 네. 조금 넣나요? 이것도 실고추가 좀 들어가면서 This is dried pepper. 이거를 이렇게 다 잡아도 채를 쓴 거네요, so? 예, 그렇죠? 거의 다 So everything 김치에는 has 고운 been 채로 다. finely julienned. 이제 새우젓, 젓갈 이제 So this is fish sauce. 이렇게 재료가 준비되면 그 다음에 네. 간을 맞춰야 네. 되거든요. 양념. When everything is all prepared and then you want to season the stuffing, for today she's using shrimp sauce. So it's little shrimp cured with salt. 또 뭔가요? 이건 액젓. 네, this is anchovy fish sauce. 여기서 젓갈이 하는 역할은 김치 맛을 내주는 역할이에요. 조미료 역할. 네, so it gives a better flavor. I mean, the fish sauce gives good flavor to the kimchi. So this is, in Korean, we call it sticky rice porridge. So for the consistency, she cooked the sticky rice 가루인가요? 아니면 밥으로 한 건가요? 찹쌀을 그냥 죽을 써서 갈았어요. 네네. She said that she made a porridge using sticky rice and then she grind them. 간을 좀 해줘야 돼요. 소금 간. And then you want to season at the end using salt, 소금이 sea salt. 여기서 소금이 맛있어야 이 김치가 맛있어요. So salt 그래서 is very important to make delicious kimchi because you're gonna see soon you need to brine the cabbage using the salt and you wanna season 네, the 토판염이라고 stuffing. 그 네. 서해안에서 With salt and 네, fish sauce. 네. 갯벌 위에서 채려만 그렇죠. 네. 그런 소금이에요. And mix all the ingredients. 아 이쁘다. 이렇게 So start stuffing the brined cabbage. It doesn't have to be evenly stuffed because the texture of the brined cabbage is different. You have softer part and less soft. So you stuff more on the root part and less the soft part of the leaves. 네. And then if you can, try to fold the cabbage in half and you want to wrap airtight using the outer leaves. 이제 소가 빠져나오지 않도록 감싸주는 So 거예요. the reason why she's wrapping the cabbage using outer leaf is because you don't want the stuffing, how do you say that, out. Yes, fall apart. 원래 이제 고춧가루 들어간 거보다 백김치가 빨리 익어요. So the white kimchi ferments faster than the regular red kimchi. So you need to consume in a short time, and it's very important to preserve properly in a low temperature. So put in a room temperature overnight until tomorrow, and then put in a refrigerator. About 6 Celsius degree, put in that temperature for 20 days, and then 20 days before you eat. And then it's gonna taste the best. So she's gonna make a broth to the kimchi because white kimchi needs to stay in the broth. So it's water. 물은 수돗물은 아무래도 소독하는 염소 성분이 그쵸. 있어서 생수로 쓰는 게 So purified 맛있어요. water, some salt. 자, 2리터에 소금 양이 So for 2 liters, 1 tablespoon of 소금을 salt. 먼저 녹여주고요. 네. So dissolve the salt. 이건 뭐죠? 무즙이에요. 김치 아, 국물 만들 때 무즙. this is from the radish, daikon. 이건 배즙. And this is Asian pear juice. 다시마 다리미. 네. So this is a broth made with kelp. 다시마만 넣나요?
다시마 달인물이에요. 달인물이요. 예, 예. So just kelp. 자, 여기도 마늘이 좀 Minced 들어가지고, garlic. 생강이 좀 들어가지고요. Minced ginger. 액젓도 약간 들어가줘야 Fish sauce. 국물이 익으면서 맛있어요. 이거를 걸러서 And then you wanna 여기 strain. 뜰채 갖고 왔어요. 소금은 아까 소금 넣었죠. 아까 지금 녹이고 있어요. So she's dissolving the salt. So pour the broth to the white kimchi. So yeah, if it start fermenting, of course the cabbage tastes good, but the soup, the broth tastes wonderful.